Йоу! Заспавнился, да. Здорово всем, чат, всем привет, ребятки. Всех рад вас видеть. Ну что, погнали, патч 2.0.1. Вроде правильно назвал. Вроде такой патч. Серега, привет, ребятки, всем привет, кто приходит. СВД моб, НПЦ, да. Гей нет, НПЦ, но не гей. Айдар, привет, спасибо. Итак, погнали, ребят. Убираем, значит, так. Делаем звук. Сейчас. Трансляция официально идет на миксере. Итак, представление нашей студии. Все мы их знаем. Алиса, Мартини. И трансляция, кажется, упала. Давайте обновим. Миксер. Сейчас задедосим миксер. Не работает. Все, хорошо. Этот чувак обычно, он как бы у них правки баланса в основном читал, либо каким-то комментатором был. Трансляция. Хорошо, работай. Сказочник, привет. В этом патче будет мания. Да. The Hunt. So we've got a lot to share with you today, but this isn't just a single patch thing, right? This is going to be throughout the entire year. Every single patch you're going to see a... Короче, в этом патче нам покажут то, что будет введено в игру уже в 2019 году. Новые карты для осад в размере 3 штук. Покажут и мани. И разработчики еще заявили то, что когда только вообще у них вся эта движуха с миксером начиналась, с туриком, то, что они и мани выпустят на ПТС раньше, чтобы игроки могли вообще приспособиться, привыкнуть, поиграть, изучить персонажа, изучить его контрпики, изучить пики и так дальше. Так, как-то камера немножко серая, я не знаю. Ну-ка, сейчас. Paladins is going to be in a better state than it's ever been before. And that's one of those things, I mean, we had a hotfix yesterday coming through to help fix some of the issues that were going forward. I believe you posted the notes on those, but that's some downtime around like... О, вот так вот. What other bug fixes are really kind of being tackled? Не-не-не, сильно волосы, видите, да? There's a multitude. And just as Alyssa said, this is an ongoing process. It's software development, right? So the first kind of focus is, right, is twofold. Так, хорошо. Стартик soon. Погнали. Стрим громче, да, давайте. Рассказываю то, что ведут в игру новые фичи, типа как войны кланов, Clone Wars. Также новые квестики. И... А так, трансляция не лагает. Что лагает? Миксер. Some of the other elements is, and this one is, oh, I'm really happy about this one. So... Давай. На Твиче у них трансляция не идет. Не, на Твиче трансляция не идет. Видите на фоне? У них картинка слева. Это намеки, короче, на новую карту. У них, в принципе, тематика этого патча будет такая, связана с трансформерами, с космической тематикой. Новые скины, которые разработчики кидали в виде спойлеров. Так, мне не нравится то, что трансляция заедает постоянно. Всем привет, кто приходит. Что изменили в патче, что добавили. Ребятки, патч только начался, поэтому пока я вам не скажу, мы сейчас сами... Сейчас, бойс. Дайте я кое-что сделаю. Нажимайте все F5. F5 все сейчас нажимайте. F5. Так. But there's other things. You mentioned the pathfinding bot, but the big one I think is that we're fixing event multiplier. So how were they working, Alyssa, and how are they going to be working after this patch? Yeah, so they weren't really working the way they were supposed to. Чат F5 нажимайте. Где на телефоне F5?
Найдите это где-нибудь. Сука, что такое, блядь? Double gold event. It was being added after your battle pass XP boosters. It just basically wasn't being calculated. Итак, они рассказывают про новый Battle Pass, и в новом Battle Pass все, в принципе, будет точно так же, как в нынешнем. Это двойной бустер для опыта аккаунта, для опыта Battle Pass. И они сейчас, вот Алиса сказала, то, что будет третий этап прокачивания Battle Pass. То есть сейчас Battle Pass, который есть, он состоит из двух этапов. Он состоит из двух этапов. Это ты качаешь Battle Pass до 50 уровня, после 50 уровня тебе еще открывается 50 уровней. И будет еще третий этап. Разведка Метади докладывает. Сегодня в 12 часов дня в центре Кева был вновь замечен подозрительный человек. Спасибо за донат. Анальные шарики. Он опять летел на гироскутере, спрыгнул на крышу и начал бить ее лопатой в надежде найти лут. Прохожим он угрожал баном на YouTube-канале. Полиция работает над этим. Part of the hunt is kind of a group effort, right? I would love to like triple the traffic in our bug reporting forum. This is something we actively watch. Не, стрим нормально, работает все работает. Let's get some back and forth here. These things you see. Итак, how it's happening. Tell us why it's happening. ребят, как звук, как трансляция, нормально? Многие пишут, лагает. Ария, привет, Равенесса, привет. Алина, привет. Пандыч, привет. So specifically for this release, there are numerous cases of damage reduction that actually wasn't applying when things were listed as being reduced by Haven or Blast Shields. I'm looking at, so Buck Net Shot, Mave Pounce. Много было правок баланса, которые затронули также предметы Heaven, который дает защиту от прямого урона. Blast Shield, который дает защиту от урона по области. Также были переработаны у некоторых чемпионов формулы урона. И это все будет, также, если будут какие-то баги, будет добавляться в виде хотфиксов. Блин, отвечение лагало, на миксере лагает. Что это такое? Это заявочка. Это заявочка. Дина, здорово, в игре тематику древнего мира. Ну, как-то, знаешь, с кинами совместить, да. Чемпиона, не знаю, Гровер древний, он тебе. We've isolated and identified some of the issues that was leading to sluggish and slow acceleration and movement in her ult. So we fixed that. It should be much smoother, much faster, and also understand that the functionality of Willow's ult. Была фишка с Вилья, кто знает, Вилья Мейнеры, то что иногда у нее ульта, значит, у нее полет был медленный, а иногда в ульте вы так разгонялись и летали, как раньше Грок багнутый был с ультой. Они сбалансировали эту штуку, и теперь Вилья не будет ни медленно, ни быстро летать, будет как бы, ну, средняя скорость движения у нее в полете. What else? We've got... Так, что еще? Короче, правок баланса много. Харес Evil Moji Games Мартини найти не может. Еще ничего не показали нового. Стрим идет, только, ребят, ну, 10 минут стрим идет. Еще ничего нового не показали. I think that's an important thing to remember, that after this, make sure you go read like the full notes to see everything. And the last bit I want to end with, just because this is important and we want to focus on it, is our current investigation section. This is where we're going to be like, hey guys, we know this thing exists. We see feedback on these things present in the game all the time, and we just want to make sure that you don't feel like your guys' reports are falling on deaf ears. It's just we don't have a solve for them right now, but are dedicating resources and time to do it. Obviously, right now, a lot of the big ones are kind of disconnect issues in match lobby. Значит, они также говорят, я просто слушал, были пофикшены проблемы с дисконнектом в лобби, когда вы уже, допустим, выбираете персонажа, вас выкидывает с лобби, либо выкидывает вообще с игры, эти проблемы тоже были пофикшены.
Пофиксили также баги терминуса с его ультой, с его эскейпом F. Когда терминус бывало, взмывая воздух, заедала его текстура. Короче, пофиксили терминуса как надо, наконец-то. Звук на миксере плохо слышно? Как звук на миксере, ребята? Звук слышно нормально? Вебка светлая какая-то. Да. Сейчас, бойс. А ну-ка. О, нормально. Звук нормальный? Норм звук, хорошо, все. Terminus can appear to move while reanimate is firing. Activate and reanimate after being con-ulted teleports Terminus. Terminus is forced to... Телепорт это терминуса был пофиксен, когда он после ульты, знаете, терминус, когда умирает, нажимает ульту, он вот так вот летает по области, а в итоге просто потом на месте встает. Спасибо всем, кто нам отсылал репорты, письма с багами терминуса. Мы вам очень признательны за то, что вы принимаете участие в нашем проекте. Чат, скажите этому Дауну, что у него прическа лагает. И комментаторов сегодня покажут. Один из них еще на Тарзана похож. Вот, сейчас также говорят про Шалиня, его проблему с FPS, когда при натягивании тетивы FPS проседала на 60-70 кадров. Мы с вами эту еще ошибку как бы пару патчей назад заметили, и они вот в патче 2.0.1 наконец-то пофиксили. Talk to us, let us know. We would greatly appreciate you can make the game better. And it's one of those things like the more info the Что за проект? Ну, про игру они говорят. Settings I was playing on, these are like the specs of my computer, this is things where I'm like located. That. This is my every single computer. thing that this you is can what happened have. before I saw the FPS. There's like so many things that can lead to these very numerable variations. Что-то со светом у меня, блин, да. Я вижу, что прическа лагает, дергается так. So the hunt, that's the ongoing thing again, like you said. There's a lot of bugs that are known, but are still being like identified. Говорят, что много багов у нас еще неизвестных есть, но мы надеемся, что наши комьюнити, наши игроки помогут нам с фиксом этих багов. Так что, ребят, все, кто находит какие-либо баги, отправляйте это хорезом. И это все будет успешно фикситься. Been waiting for about a month or so now is Imani, who is also going to be coming in this patch. Ты говорил проект, там где присылали ошибки и баги. Но он говорит, спасибо, что вы принимаете участие в нашем проекте. Проект это подразумевается игра. Итак, ребята. Имани, новый герой. Персонаж класса Уром. Все этот синематик трейлер уже видели. Эти перчатки, которые находятся в центре, в куче золота, были еще показаны при выпуске Героя Дреджа, как сокровище неизведанного мира. А Имани герой, которая привела за собой силу тьмы. И ее фраза в этом трейлере «Мы вернулись». So yes, that is a dragon. Итак, это дракон, это Имани. Блин, что так лагает прическа? Пиздец вообще. Итак, расскажите, пожалуйста, кто такая Имани? Что вообще она? Столько цветов. Имани последний из волшебниц. Сильнейший маг в мире паладинов, которая способна управлять стихиями. Она может переключаться между стихиями во время боя. Ну, типа, они подразумевают ее умение. Там снежный шарик она выпускает, потом огнем она может пшикать и так дальше. Танков не хватает. Где новые хилы? Да хил-то ладно, танков новых не хватает.
Вот, и сейчас вот этот вот чувак говорит слева, который... Тарзан, как вы его называете? Тарзаном, да? Вот он и говорит сейчас то, что Имани еще была как бы проспойлерена в патче Дреджа. Вот в этих перчатках. Когда паладины искали затерянное сокровище на дне океана и наткнулись на Дреджа, который ему прописал, как бы. Не вебка лагает. Мне надо будет цвет поменять, ребят. У меня свет немножко, видите, падает на прическу и сливается с хромакеем, и часть моих волос просто растворяется в небытие. Да, дракон реально большой, дракона будут бояться все. Это ее ульта. У нее будет одна из самых опаснейших ульт в игре, у Имани. Насколько я знаю, за дракона можно будет управлять, вот сейчас они про дракона будут рассказывать. That was actually something I think that you've mentioned in the past, that this is kind of like the bridge, right? You've said that Paladins is in this unique area where it's a shooter, so you can have some of the elements that you've seen in other shooters, but it's also fantasy, so you're going to get something else, and this is so deep. Yeah, she embodies what makes Paladin unique as a product, right? Like, это первый герой, который сделает нашу игру Paladins уникальной. Она может летать, она может стрелять, она может призывать. Персонаж, который владеет, ну, элементами, всеми стихиями, магическим уроном. Из одной руки у нее вылетает замерзшее ядро, которое замедляет противников. Из другой руки у нее вылетает огненное ядро. Он так что-то сделал, что их слышно перестало слышать. Вы их слышите? Я их не слышу. Will look like when it comes forward with it. So if we can throw that up, that's going to be coming up in just a second. Да, я не лысый, в смысле, сами лысые, чат, вы лысые. Итак, тихо, Имани, слушаем. У них звук, что-то полетел звук у них. Давайте я максимум сделаю. Новые скины будут. Вот это ее оружие. Все, больше у нее оружия не будет. Видите, она переключается между огненным режимом и ледяным режимом. Она меняет стихийный урон во время боя. So a lot of fun references to her being able to use both frost and fire. And a lot, I like the little nod, like guns being primitive to her. Почините звук. Said, like, the warders are Подождите, что там в чате происходит? Well, it's a more elegant than a gun. О, починили звук, отлично. Versus summoning embodiment of flame in the palm of my hand. Come on, Gore, like let's. You're already at the top. I mean, the gun's just. Irrelevant at that point. Мойра, ну не знаю, Мойра, не. Может быть, что-то взяли от Мойра, но вряд ли. Не, Мойра ж не стихиями стреляет. Итак, вот так вот выглядит герой от третьего лица. Она damage-дилер, она дамагер. Это ее атака. Ледяные перчатки, которые выпускает ледяное, скажем так, ну, льдышку, да. Ледяное копье. Урон проджектайл, не хитскан. Урон летит на опережение, как у Кеси. И скорость снаряда примерно такая же, даже как у Кеси будет. Патронов у нее нет. Зато у нее есть энергия, видите, которая накапливается. По 650 бьет ее одна атака. И когда у нее набирается эта энергия, она делает двойную атаку, нанося 1300 урона. Заметьте, обратите внимание, сейчас еще шот, и потом два шота. Так, теперь переключение идет в огненный режим. Огненный шарик у нее наносит... Его можно заряжать за счет энергии. 1000 урона максимум можно нанести огненным шариком. Можно заряжать урон за счет этой энергии, которую она накапливает. Огненный урон, когда вы накапливаете энергию, является бласт умением, взрывается по области.
Projectile урон, как я и говорил. То есть, когда вы зарядите полностью энергию, ее урон достигает 1000 единиц. Когда энергии нету, ее урон от 100 единиц идет. Надеюсь, помнишь, КРЧ ПРАВИЛА на мапах с его пулеметами. Скажи, что я пропустил и Патч должен... Нету, Когу баг со звуком не пофиксили. Или я брешу. У Коги баг звука есть, как у серии с хилом был, багается на всю карту, у всех слышно. Так сейчас у Коги есть. Спасибо за донат. Итак, видите, она по 141 бьет без заряда. А теперь заряжает 1000 бьет. Фаербол, как у Фернандо, да, действительно, фаербол. Итак, это второй у нее режим, это у нее как бы огненная стойка. Переключается на ледяную стойку. Переключение идет на кнопку Q. На ЛКМ у вас идет обычная атака. На ПКМ у вас идет вот так вот, заряжается, короче. Заряжается тоже АОЕ урон. Смотрите. Посмотрите, какой сплэш. По 800 бьет максимум. Это на ПКМ. Это как у Дреджа перезарядка, писос вообще. Granted, this is a long cooldown, about 20 seconds or so. Both of the alt fires in each of the stances is very powerful, and they have longer cooldowns. 20 секунд перезарядка ПКМ. And now, let's do fire. Let's line these Фрост-бомба, замерзшая бомба. 20 секунд откат будет у ПКМ. Они просто без откатов показывают сразу, чтобы умение нажимать, как бы. Think of this like planted. Что, блядь? But a little different. So, you're actually doing less DPS and less damage overall than Shaolin's plane did. However, it's applying in an instant trace, and the big qualifiers here. Это ПКМ в огненной стойке. So if you can line up enemies in a corridor, line up enemies on a point, you can turn the tide of battle. Проходит через всех. And it's very powerful. It's a lot of fun. However, it does zero you out wherever you are in terms of velocity. So you are going to be motionless. When you're in Inferno Cannon. So if you jump, it will hold you like in the air if you're like falling down. Надо держать правую кнопку мышки, чтобы этот луч выпускать. Идет как заряд, типа у нее. That is correct. It can be very good, and also it can get you killed. Но понимаете, типа, дамага-то много, но она стоит на месте, она привязана к одному месту, она наносит по 110 единиц урона, там, ну, каждые полсекунды, каждые там 0,2-0,3 секунды. Она при этом стоит на месте. Любой хитскан ее, пока она стоит на месте, просто выдрит во все щели и все, как бы, ну, и толку от нее. То есть, понимаете, она не является, ну, прям очень мобильным героем. То есть смотри, нажав на ПКМ, ты просто выпустишь шарик. Зажав ПКМ, ты будешь стрелять лучом. И это эскейп у нее. Это у нее эскейп. Это у нее эскейп, которым можно управлять. Можно снизу лететь вверх и наоборот. Like, it's a legally distinct version of a theme that has been seen in before. I'll give you that. But the way we executed on this ability. На стриме 300 чела, лайков 87. Чат! А ну-ка! Работяги! Прожмите каждый лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Каждая поддержка ваша важна. Делаем контент для вас. Мне будет приятно, а вам же не сложно. Дрэш на метле. Ну тут да, в этом герое как бы собраны умения со всех героев, которые есть в игре. У нее метла примерно, вот этот сноуборд, точнее, как метла у Иви по таймингу. Раз, два, три. 3 секунды. 3 секунды действия. Это первый персонаж в игре, цвет кожи чей является черный, женского пола. И ей можно в воздухе зажимать это умение. Она зависает в воздухе, зажав ПКМ. Мансити можно нормально.
But if you set up the vector at which you want to travel, Кинесса, точно, Несса. And you can't go like, straight up because like you can't surf straight up. Come on, it's a nice board. So it would be kind of that fun, like where so if you're strafe, like you're trying to get away from someone who's shooting at you, you're gonna lose some distance, but maybe you don't get hit. But if you just need to get out, you'd rather just go. У нее по-любому будет карта в колоде, можно будет добавить на скорость переключения между стихиями. Glide into an Inferno Cannon, because this is how you set up the Inferno Cannon for some really dope things. Because like I said, Inferno Cannon zeroes you out wherever you are. This includes in 3D space. Смотрите, что он попросил его сделать. Turn, flick. Oh. Можно сделать вот такой вот фликшот. Okay, we're gonna talk about that later, Charles. That's okay. Типа прогладить на доске и сделать фликшот. Ну, что-то нашего тестера немножко фликшот. Ну, пойдет. I believe you. Now pressure. Yeah, it's really cool. So we've done the in-hands, we've done the alt fires, we've done the movement ability. Also, so we skipped Q. Q is your stance swap, guys. Голдовые ли это перчатки, ребят? Я не знаю, может быть это и голд скин. Я не знаю, нам... Ну, вряд ли. Elemental shift is on Amani. Flips you between the two stances. There's a cooldown on it. This is not something you do like just back and forth. So you have to be informed about when the best time to swap your stances is. And you can reduce this through cards. You can attach benefits to it through cards. But it's not something that's free, which is an important part of playing Amani well. And you said the cooldown on the alt fire was relatively large as well. So is that something that's like universal, like both the fire and... У нее нет патронов, но у нее будут неплохие кулдауны между умениями. То есть персонажа сделали сбалансированным за счет кулдаунов. У нее нет перезарядки. У нее нет патронов, да, но у нее будут кулдауны. Итак, ульта. Все приготовились к ульте. Чат, все приготовились к ульте. Короче, вот так вот вызывается дракон, ЛКР нажимается атака. Песос засос. Что это, блядь, такое вообще? Что это такое? What the fuck? Но прикол в другом. 7500 хп у дракона. It feels like nothing else in Paladins. You are Она стоит и ничего не делает. Илюша, такой вопрос. Возвращаешься домой и видишь, что дома у тебя сидит убийца. Что ты будешь делать? Убегать, устраивая деревянный забор за собой. То есть драконом управляет Имани, находясь в неактивной стойке. Ее можно убить, пока она ультит. За нее надо будет прятаться. Либо если ее кто-то находит, убивает, все как бы GG. 7,500 health. That's a lot of dragon meat to get through. However, it's also a large freaking hitbox. Anyone in their большие хитбоксы у дракона. Нереально большие хитбоксы. Хилить его можно. Его можно хилить. And all the while you're controlling this, Amani is stationary and very vulnerable, controlling this spell that's piloting this dragon, and she's focusing on giving the dragon instructions to kind of attack the enemies. Killing her, and as you can, should be a HUD indicator for Amani if she's getting damaged while she's still channeling this, and you gotta watch it. You gotta watch it because you can die pretty fast in Paladins, especially if you're not moving still. Короче, что он говорит? Если Имани сразу получает хоть какой-либо минимальный урон при ульте, у нее ульта сбивается. То есть ульта у нее, получается, будет просто использована бесполезно. Любой минимальный урон по Имани отменяет ее ульту сразу же. So not only is it high ticking damage, because it's Frostfire, it also slows. So you're able to, like, it's a lot of damage and a slow, and it's an ult, so it's definitely something that's worthwhile. But ПТС должен быть, ну, по идее, завтра. Не знаю. But also the fact that there's a pretty decent counterplay to it, and that you can just go kill Amani. Like, okay, I'm just gonna go. You kill the dragon too. Yeah. Like, well, yeah, if you need to. How many times? Ну, это красавчик отчасти, да. But how many times have you seen a Makoa get evaporated when he ults? The proper прятаться надо нормально, да. Да, надо будет прятаться нормально. Makoa, easier to hit, has a giant tail, has to come from you, because typically people summon it, right, from further away. Yeah. So you know it's coming the most of the time.
So pay attention. It also has its own kind of control scheme as well, so you got to learn how to actually play as the dragon. Absolutely. Playing as the dragon is important. So you pilot by looking, Что такое? right? And then you move up and down on Палусы ульту будет контрить, конечно, дает нее ульту и все. So on like a gamepad controller, Да, left trigger, you're gonna go down, and your left bumper, you're gonna go up. So Или знаешь, ульта Мэйв, и найти ее за ульту Мэйв. And then right trigger is Имба your fire. вообще. So it's really Ульта easy Кесси to kind of тоже будет understand, контрить feels жестко. fluid and great to play. On PC, we've actually done a couple options. То есть на дракона, видите, вот эти кристаллы, допустим, на новой карте не действуют. То есть видели? Не, он сам себе урон не нанес, показалось, что нанес урон. Видите, у нее ледяной шар парализует цели. Видели, корни такие вокруг Кесси появились? Парализует цель. Цель не может эскейп юзнуть, если Има не кинет вот этот вот фростбол. У нее есть время действия этой ульты. Есть время действия ульты. Да, ульта ограниченная по времени, так что с базы не получится ультануть. Вы пока долетите, вас либо убьют в воздухе, либо просто время действия закончится. Смотрите, она сама с ультимейта выходит. Видишь, оп, дракон умер, и она вышла с ультимейта. Ну, секунд 15 эта ульта действует. 10-15 секунд. Не, это не имба. Она не имба. Она далеко не имба, но она очень хороший дамагер. You can't buff the dragon. The dragon effectively operates in the same way a human Итак, does, слушайте, Мартини что говорит. Можно его бафать. Вы можете ультить на него. Вы можете кидать на него щит Торвальда. Любые бафы Хана, Фурии, ульта действуют на дракона и Мани. Любые бафы действуют. Пиздец. Щит Торвальда, слышишь, летит дракон, бах, щит на 2000 сверху. Залетел, чисто разнес весь поинт и все. Эпично выглядит. Реально эпично выглядит, да, согласен. There's also going to be her recolor and her mastery skin coming out with her. And the thing about it is that the dragon is also getting 126 на стриме, 136 лайков. Чат, а ну-ка 200 лайков, давайте добьем. That is with the weapon, so the dragon recolor itself is attached to the weapon. So you can swap her gauntlets out as the weapon, but the recolor focus is on the dragon. Is the mastery skin a giant gold dragon? Well, why wouldn't it be? It's gotta be rich. Спрашивают про скин золотой, вот, если Има не будет золотой, скин дракон тоже будет золотой. Говорит, да, это будет. Это будет прям жестко смотреться. Мажорненько. I think he had Pyromania equipped currently. Дрогос, кстати, да, ультой может убить его. Дрогос его может ультой убить. So splitting ice is one that makes your in-hand bounce to a nearby target. This is good for AoE, like, Frost is all about this kind of rhythm where you're like hitting these shots, and this gives you kind of a way to really capitalize on clustered enemies, especially in tandem with a well-placed. То есть смотрите, еще какая фишка. При полном заряде у нее вот атака на ЛКМ отскакивает по целям, смотрите. Отскакивает по целям, по двоим отскакивает, видите? It's so much fun to capitalize on that element. Ice is terrifying, guys. Туда-сюда скачет. Второй отскок 450 наносит. Не 650, 450. Fire, which was odd. And if we can equip that Pyromania. Тушки FPS упадет вниз? Ну не знаю. So what Pyromania does, as you can see below the mana bar Посмотрим. right there, На слабых ПК разве что, да. with your Pyreball, and it's not Fireball, it's Pyreball. Мун, хай! Хаймон. Makes the third hit explode in an AoE. So you can actually kind of gamify this. What you can do is low charge the 2 preparatory hits required to trigger the AoE, and then full charge the AoE hit for a really interesting play style. Вы видите этот splash damage? It's devastating, it's effective, you can nuke people around corners. Like Fire Stance is a lot to play. Like Fire Stance is about like kind of these big windups and like scary damage. Заряжать можно атаку на ЛКМ. На ЛКМ заряжаете шарик, на ПКМ заряжаете луч. F escape, Q переключение между стихиями.
potentially impactful if everyone Превратить дракона в курицу, я не знаю, ребят. Я либо прослушал этот момент про CC иммунитет дракона, либо еще они не говорили про него. Потому что пока не слышал ни про ульту Хана, ни про ульту Пипа, ни про прижигание не слышал. Слышал пока то, что его можно бафать. Or you intelligently play, right? You can build her loadout to emphasize certain aspects of it. You can build like a fire focus loadout, Frostfire glide specific loadout, or stance swapping loadout. Короче, у нее сплэш урон становится только при полном заряде на левую кнопку мышки. Fire stance charge is 50% longer than Shaolin's for the same amount of damage. This is an interesting thing that you Долго перса показывают, они его сколько делали, ты прикинь. Это их гордость будет сейчас, новый перс. Это первый перс такой в игре, который за счет энергии будет как-то тащить. Ну, первый перс такой в игре. С энергией, с зарядами, с различными режимами атаки, с ультой такой, самонер, дэмэджер. It is an interesting balance point right there to consider. And so we've seen, I guess, her ice being able to kind of. So far, it seems like crowd control seems to be in there. Ребята, с патча 2.0.1 32 бита в паладинсах не будет поддерживаться. Придется только 64 бита винду ставить. What this is if you remain stationary as a Mani for 2 seconds, her presence and her manipulation of the otherworldly forces that give her the ability. С энергией в том плане, то что он заряжает дэмэдж, за счет которого зависит его урон. Чем больше ты заряжаешь, тем больше ты наносишь. Но максимум 1000, вот видите? Видите, она стоит, заряжает. Оп, бах, 1000. А просто так выпускает по 100, по 200. Смотри, оп, 2 шарика зарядила. Turret-esque playstyle where you're confined to a small area, but you can potentially unleash some devastating damage. And the caveat is that if you step out of range of this thing, it disappears instantly. Gone. And you then have to remain stationary again for another 2 seconds to reactivate it. And so there's a lot of things I see, and I guess this was kind of like a balancing point, not only for the talent, but just some of her abilities, where it's just like, you're stuck. You are here. This is where you have to stand. But if you get a good position or a bad position, like that's either going to make or break your team fight. That's going to make or break your gameplay. Yep, absolutely. Говорят, да, то, что за Мани нужна хорошая позиционка и так дальше. Что это за херня снизу под ней появляется? Я не понял. Не понимаю, что за херня под ней появляется снизу. And there's so much, I mean, that's going on. You had even kind of hinted at having cards where you can build like, I'm going to go fire, I'm going to go ice, or I'm going to go stance switch. So like there's a way to really kind of make her your own champion. You can play, you want to be like an ice mage, you can be an ice mage. Cards are good, guys. Go look at her. Вы можете сделать, вот говорит этот чувак, вы можете сделать себе колоду только под ледяного мага, на ледяной вариант Мани. Можете сделать себе колоду на огненный вариант этого персонажа. Ходить только с огненной атакой, ходить только с ледяной атакой. So unique to paladins as well, so it's just perfect. А это лысая Мани. I believe is her recolor. Это ее recolor, лысая Мани. A little bit more. Yeah, it's such a really cool silhouette change, right? Yeah. How she had like super impactful, the gorgeous like хил как у солдата, может быть это из карт, да. Может быть это из карт. Хил из-под земли, да. Yep. And this one, it's like, nah, she's streamlined for combat. Makes her more aerodynamic. I think she looks so powerful in this splash art. I love it. Да, она очень вообще, вот в лысом варианте она прям секс, она прям смотрится прям очень сильная лысым вариантом. Помните раньше вот были баги, когда там выходишь с респа, там у тебя персонаж лысый, там Терминус, Серис лысая, Лиан лысая, Андроксис лысый. Они нас как бы спойлеры пускали, вот в Кэмане спойлеры пускали, понимаете? Как бы. Does having hair and not having hair make anything different? No, it doesn't change any gameplay at all. There she is standing. I mean, both of these skins come through with the change in, I guess, like some color scheme. The dragon is changing as well in this. Ну, за счет карты на себя хилить будет. Я думаю, как там у Дреджа, ну, у любого персонажа почти есть карта самохила. Yeah, no, it's sick in game. And then we also have the gold skin that is going to be coming out with her, and that, you know, standard, I guess, level 50. I expect to see a lot of players with level 50 Imanis, okay? I mean, now that the gold
Итак, золотая мани и золотой дракон. What the fuck? Get a gold dragon? Get a gold dragon. Historically, like Да, золотой dragons дракон. like gold. Yep. So why wouldn't a dragon want to be made of gold? It makes sense. Yeah. Armor-plated gold, or a gold armor-plated dragon? You know, we don't have to just solid specify. gold. Yeah. Just loves gold, man. Just being able to come through, but that skin's been coming through, and I will say the gold skins lately have been killing. Покажите, Like, I actually покажите lost all of дракона, my gold покажите ее золотой previously скин. when Furia came out. play. That's where all Просто mine эту went хилку, in, and then when когда Dredges стоит came out, I was like, неподвижно. I don't actually have enough to level myself up to get this skin I want. I'm gonna have to do it the old-fashioned way and play, but I don't think anyone's gonna have a problem doing that with Imani. Hope not. But that is going to be one of the biggest ones. And again, you can look at all of the other details or kind of read through the abilities, get all of the numbers, the cooldowns, the damage, everything in the patch notes after this. But Так, чат, we сколько still have лайков? more content. 200 That's есть. not even all of it. This is 40 minutes 300 of the show. зрителей. There's been Сколько bug fixes in лайков? Imani, but now we also have another battle pass that is going Итак, to сейчас come нам in. This is the покажут Battle Suit новый Battle Battle Pass. Pass, So what is который the будет уже в theme 2019 for this году. overall? Какая тема этого Battle Pass? So, Итак, хорошо. We wanted to go real hard on thematic elements for our battle pass. Итак, мы реально очень долго парились и думали над тематикой нового Battle Pass. Respond to it really well. So our take on this one is we created a universe inspired kind of by this, like тематика нового anime, Battle Pass будет galactic conflict, галактическая меха с вселенскими захватчиками. So, I mean, Короче, with спойлер, everything in который this, разрывали в группу, the будет связано вот с galaxy новым is Battle involved, Pass'ом right? с It's become ними. this entire thing for not just the realm anymore. It's not just, hey, we happen Потому to be что in просто Bravil, БП, like, эти everybody скины на is involved. саппортов, пип, Yes, so you трансгендеров, have, two зачем он там forces нужен hidden был? in this struggle of Сейчас все чуваки advanced бегают со скином weaponry пипа and девки и soldiers, юзают right? You вайспак have мужика. the, What the PDF, fuck? which is the В что они Paladins игру Defense превращают? Force, and the Imperial Magistrate. The PDF is kind of the quotation marks Earth-based entity, right? They're on Realm Alpha, which is the realm, but you know, Имперский магистрат and then the Imperial в Battle Magistrate Pass'е. kind of governs and controls the outerlying space systems, right? They're responsible for the traffic and all the industries Имперский for магистрат, Academy который Space будет Station. контролировать остальные There's, куски you know, needs for галактики. security for both parties. Тема So Battle each one Pass'а, has these история Battle mechanized Pass'а. units that have been built up, and then their soldiers have been trained to use them, and that's what we're turning our characters into for this battle pass. Those are the skins, so they're going to be these suits that are elements from both of these forces. And so all these kind of follow that theme. But before we get into, I guess, what you get, how much is this going to cost? Like, how long is this going to run for people to be able to kind of accrue the battle pass? So this battle pass is 600 crystals, just like our Этот Battle Pass будет стоить 600 кристаллов, как и все остальные. 150 crystals as you progress through the battle pass. So in total, you're really only. Опять также ведут новый DLC набор, за который вы сможете купить сразу все Battle Pass на будущий сезон, получить возвратно все кристаллы. Это новый транспорт. Маунт, глайдер, который будет в новом Battle Pass. Something that comes through. We have, you know, the turnaround to be able to kind of come through and look at it. But I mean, this is a new mount in the game. Yeah, brand new mount type. Every other mount. Новый маунт, ребят. Хорошо, есть пробитие. Йоу, спасибо за подписку. And this is going to be like the first opportunity for anyone. Like, if you can manage to not get За донат тоже dismounted when спасибо, you get out of шарик base, like, you региональный. can drive around the maps, kind of like tour, cruise, yeah. show off exactly what your new alpha for speeder your is. squad, right? Yeah. Just cruising in your speeder. Как вам, чат? I mean, Как вам? And this is on Realm Автомобиль. Alpha. This is what they ride. This is what Автомобиль, their да. normal, like commute occurs on. Ульту и So, мани I know показали, this is да. actually something that I think this is more of a personal interest, but just Стрим for anyone who останется. wants to Хорошо, есть remember when пробитие. we were talking about like the battle cat being introduced. Такое there was a себе. whole new Not aspect bad, that had to be херня. done, like you had to get Нарушили the animations традицию for с everyone. животными, стрёмная The same kind херня. of effort had Топ, to go вау. for the alpha speeder. Yeah, every time we Короче, take кому on a new как. mount, it's a 10 из significant 10, amount of work. классный So it's пиздец. a high value item, and we want to Ничего make sure it feels святого, really еще одна cool, really креветка. distinctive. So one mount to the next should feel, you know, Патч very для different. мужиков. Again, for anyone watching, that is Креветка. something that you get immediately when you purchase the battle pass. Don't have to level anything up, don't have to worry about it. Этот маунт Everything вы else, though, получаете you get сразу, to как level только up. покупаете And the Battle first Pass. one Не надо is the прокачивать Battle никакой Suit левел и Eagle так Eye дальше. Kinessa. And Garrett, you seemed very Итак, excited следующий about скин that. на I can Кинессу. See why. That looks amazing. Look at that. Eagle First off, Eye. yeah. that's Название Kinessa. скина. Kinessa got a Это skin. Кинесса, чуваки. Это Кинесса. Sorry it took so Long-awaited. long. Yeah.
yeah, Battlesuit Eagle. Oh, I should shut up because we probably have voice lines and stuff. I think we have in a second, but I want to say, like, you had mentioned, like, she's kind of like the rising star of the colony. Yeah, so she's a part of the PDF, right, on the Paladins Defense Force, and she's kind of this new fiery upstart that's kind of gotten access to pilot this suit, this battle suit, and she actually idolizes and wants to compete with one of the characters later in the PDF that is also getting a skin. So I think we also have like the turnaround for it, and you had mentioned we'll have a couple of voice Ну это lines. знаете, как вот этот Battle Pass, который сейчас есть. Так, слушаем voice pack. Сейчас расскажу. That's the mission I've taken upon myself. Eagle Eye, we'll do it together. That's right. That's truly all I am now. Battlesuit Eagle Eye, ready for launch! Eagle Eye never lets me down. Yeah! You know what 10 hours in a battlesuit smells like? Invest in one of those suit fresheners. Realm Alpha has the best scent. I don't care if your battlesuit is better. Today I'm beyond that. I strike like a bird of prey. You all get to watch how I became an ace. And so that's kind of like the big, I guess, на высшем reveal уровне. that, you know, most of these skins, they're kind of like дрочить можно, правильно пишешь. suit-oriented, and this is like the first one, which looks phenomenal so far. So, I mean, what was like the design process, like thinking about how we were going to make Волосы бегают туда-сюда, у меня со светом какие-то проблемы. Well, we definitely. Итак, the inspirations чуваки, we looked very much скин. kind of Japanese anime mecha predominantly, but with the Свет я пофикшу, ребятки, свет пофикшу к следующему стриму. What we could from the base champion, but leaned more into, for instance, with the Eagle Eye suit, a kind of scout suit, sleek, fast-looking. Thruster, so it can get behind enemy. Так вот, я не рассказал. Battle Pass, который сейчас. Первый скин на Стрикса. Последний скин со второго этапа Battle Pass на Стрикса. Здесь мы видим первый скин на Кинессу. Что ждем дальше? And I mean, this was something, like you said, kind of sleek, scout-oriented, makes a lot of sense for a sniper to come through, and that is just the beginning. I mean, that's just Kinessa out of all. Звуки как обычная пушка. So you unlock her throughout the. Это просто, наверное, они. And I mean, already, like, да, обычные звуки. Не загрузили, видимо, еще, но обычных звуков не будет. У Стрикса тоже такое было при превью. Ну только звуки со снайперской винтовки. So I guess for all of these, you were looking at Mexicans. Фурия! And this one, I mean, the color scheme, the wings look phenomenal. The sword is amazing. So when you were like, I guess, making the design. Не знаю, зачем еще один скин на нее. Недавно только миксер скин всем раздали. Еще один скин. Хер их пойми вообще. When we knew we were going to get Fury a skin, we knew we had to go big on this one especially. So this is the sort of like the prime. Это не надо, бля, это Фурия. Force itself, like this is the suit all the other young pilots kind of look up to in awe as like, you know, this is just so awesome. Yeah, it's very iconic too. Oh, it's so cool. I mean, that art on its own, like just standing above, kind of like standing, you can see the perspective is really cool. The sun, like everything about that, just kind of. На Гелиоса, кстати, да, похож. Реально похож на скин Нанда Гелиос. Actually ready to be able to watch and see what she looks like, I guess, as a model. Orders, command. Command. Guess I'm on my own. No, not the blue screen, not the blue screen. Типа нет, только не синий экран, только не синий экран. Study your enemies doggedly and yell at the top of your lungs for hours non-stop. Пушка охуенная, реально. Вот пушка вообще бомба прям. Но это реально на скин на Нанда похоже, синий вот этот вот. But first we have to beat the 4 blue kings, 8 orange queens, and 22 maroon jacks. You will pay for your crimes against the people of Realm Alpha. Make the impossible possible. Гелиос, да, на Гелиос похоже, реально. That one voice line, because like you said, a lot of this was kind of like based on what you would see, like anime tropes. Куда кидать деньги мне? That one made me laugh more because there was actually one that I'd watched recently where the entire idea was that powers of 2 were the number of enemies to the point where it got to 65,000. And it was just, it got out of hand really fast. But I mean, the color scheme, the way this weapon looks, the way this suit looks. Look at that sword. It's so good. Посмотрите на этот really меч. Hope you guys have good audio on stream right now because that is. Меч крутой. Пушка реально бомба. So powerful.
Сильверыч, в настройках вебки найди настройку видео. Должно помочь. БТВ, сказочник. Хочу сделать тебе комплимент. Иди на. Спасибо за донат. В настройках вебки найди. Хорошо, спасибо, шарики. Я разберусь. Спасибо большое. Посмотрю. With the Imperial Magistrate Ace, which is the later skin in this. Dude, do the beam, Charles. Yeah. I want to give a shout outs to our VFX artist. Yeah. Oh, Ёханый бабай, посмотри на этот луч. Like specifically targeted, stylized to really embody the animation and visual effects style of a lot of the series. Вот это луч. That the mechs use. And I saw this. Такой луч, я думаю, танки даже задом видеть будут. Scenes in my eyes where battle suits were shooting lasers from big rifles. I was like, oh my gosh, that's the beam. And it was like, what more perfect character to do it on than Furia? That's going to be the one that if you either miss that on someone or miss that as a heal for your teammate, then you're going to start having words. It's a little bit more difficult to miss seeing that beam moving through the map. Лучше боссоны. Well, for your allies, it is team colored. It is team colored. So and you can see the I guess balls, the beams, the bullets that come through when you dash backwards as well. They're seeking proton torpedoes. Сейчас ульту покажу. Sure. Смотри, она за фурию убивает, так и лыка Куимани засчитывается. Oh, it's probably the one, the wings that get to come through. Ульта бомба. Смотри. Ульта бомба. Let's go. Yeah. And those wings look phenomenal. Can we talk about those wings? Yeah. I love like that vision of the ult. Like that's something I think that even with standard Fury you kind of get the feeling, but here seeing the wings go full splayed out, like I think that gives you like the emphasis. Как вам скин, чат? Что лучше, на Кинессу или на Фурию? Эффект из Одноклассников? В смысле? And here we wanted to kind of play something up a little different, where the wings are disconnected. Скорость луча не больше, не. Такая же. They float to allow her to float. They float, exactly. But that super is, powerful magnets. Skin number 2, super powerful Nessa magnets. Фурия, Несса Фурия, пишет Орвальд. That is the only lore I ever want to hear, super powerful magnets. But we have one more battlesuit to go forward with, and this is battlesuit. Да пока, чуваки, пока только два скина показать. Андроксус! Йоу, братан! That comes through, another one that is kind of kitted on the mech, and I like the way наконец-то на него that скин his arm was выпустили. tackled in this. That was actually one of the things that first popped into my mind was how exactly you could showcase, I guess, his curse still being as a mech. Yeah. So with tackling an Androxus skin, the arm is super iconic. We always try to play up. Все, это лучше. Андроксус лучше, да? Сейчас фейспак послушаем. Like I said, he is the ace, right? For their эффект снегопада после ульты у Фурии такой же, как в Одноклассниках, платный эффект на I'm the best persona. As any, space mech pilot would that's on top of their game. But he was a real treat to make. He's pretty badass. And we have... Надеюсь, еще на Виктора должен быть скин, но это посмотрим. I'm guessing as we go to that, this is essentially the guy Итак, слушаем. standard character in the anime, and you see him, you know that you're doomed. You're done. You're done. My destiny is smeared with blood, but history will celebrate my achievements today. Are your shields secure? Impressive. Not since Operation Fireball. Ну, револьвер вроде неплохой. Видите шарик в центре? Из стимпанка похож. Шарик со стимпанка револьвера. I love the way his gun, like, it's not like a complete Значок на груди Мегатрон. This is what his gun would look like if it was a mech. Yeah, if it was a mech gun. Look at those boosters, guys. Just shit. The boosters. So awesome. It's so small, but oh my gosh. Ну, анимация, не знаю. Сейчас давайте посмотрим на ульту, на эфочку его, на кишечку. Can I say it? Yeah, absolutely. Okay. Aces of the Dark Battlesuit Godslayer Sword Squadron. So awesome. Thank you for that. Yes. That is his unit. I don't think you could ask for a cooler unit name, honestly. I mean, Я пока, честно, ничего особого не вижу, реально. Я реально ничего особого не вижу. He knows he's that good, so of course he would be in that kind of titled squadron for himself. So good. That pistol is monstrous. Escape нормальненький, Escape красивенький. Escape красивый.
Yeah, one is clearly more of a symbol of peace and hope, right? And the other is like, I represent militarized dominance. Intergalactic conquest. Actually excited just to see the Револьвер такой с царапинами, сейчас ульту должны показать. Ульта, я не знаю, я на пушке ничего особого не вижу. По-моему, в стандартном скине на пушке куда круче анимация будет. Когда вот этот прям дракон его револьвер захватывает. Вот это охеренная анимация, это что-то я не понял вообще. Има не показывали, чай. Шарик точно со стимпанка. Мне кажется, это у тебя на нем 300 игр. Everything kind of holding it through. Again, not always Да, going со to have many стимпанка шарик. to burn through, but eventually you'll be able to. Вот такая вот анимация. Ну, от третьего лица нормально смотрится. Yeah, there's quite a bit in addition to these Чем skins. Of course, these are the отличающийся big от ticket стимпанка. items, but there's Опять also an рога, которые даже entire наклон track that изменить не rewards могут. players that don't Плащ buy сзади it. So похож на there's a синий free скин. track just like usual. Да. This is a great Да, deal. револьвер такой себе, реально, реально, You're вот, not ну не quite знаю. able to make the purchase, then there Не is a знаю, free не знаю, track не where знаю, you'll не be знаю, able не to знаю. get Пока several три different таких скина я бы не сказал, items, знаете, что прям just какой-то аж by прям, playing and ага, progressing прям through the game while так this battle вот. pass Не, is не active. сказал бы. And this is one of the things, again, like you said, with the battle pass, you have that free-to-play path where you don't have to pay for anything, but there is still like the Итак, premium. первый левел мы получаем маунт, получаем дамку. На 10-м левеле получаем кинессу. На 4-м левеле получаем аватарку, скин-бустеры. На 50-м левеле мы получаем Андроксиса, получаем такую аватарку Фурии. На 20-м левеле мы получаем после убийства вот эту вот рамочку в виде маски. Подождите, я думаю, это еще не все. Это еще не все. Не торопитесь, все только начинается. После лысой мани скины уже не возбуждают. Что за аниме? Зачем аниме в игру водить? Эмоция вон на Виктора есть. Tactical Assault. Протектор тоже аватар. А, нет, это граффити. Это спрей. Imperial Magistrate. Это аватарки магистрата и сопротивления. Какую аватарку поставите вы? Какую аватарку поставите вы? Oh yeah, that's standard. So you have to make it a level 40 if you want to to the Imperial Majesty. Вот это вот граффити охеренное You вообще. can rock for the PDF, the Paladins Defense Force, a lot of fun lore, honestly, in this one. I'm actually really excited. Oh, this is the Эмоция на бомбера. Вот это бомба. Вот это бомба. Это уже второй пошел Battle Pass. Это уже второй пошел Battle Pass. This is base bonking, right? Yeah. But you can actually mix and match. So if you have like, say, the Snow King weapon equipped on like. Короче, говорит то, что в зависимости от скина будет соответствующе одеваться вот это вот Грампи Бомб, кишечка. Элина, привет. I think you actually might have just stolen away. Like, I liked all the skins, but that might be. Да, в январе будет патч. Just all of the stuff to do with Bomb King is pretty much right up my alley. So that's gonna be fun as people watch me end up feeding no matter what. But that is the additional content for this. A lot of really. Эмоция на Аймане, MVP поза. Having a legendary MVP pose for Imani coming through. Легендарная. Once you play in. But that is not the only pass we're getting. The battle pass is one thing, but we're also having the season pass come through, and it's working a little different than how it's worked in the past. So what exactly are the changes from the last season pass to this one, Gary? Итак, какие последние изменения с прошлого сезона в нынешнем? For last year. This season pass, we're taking a different route. So it doesn't interact with the battle pass. Right off the bat, though, just like before, you're going to get 1,500 crystals with the purchase of the 2019 season pass. And the difference is that you're going to unlock all of the initial cosmetics and talents for all the champions we release this year. За покупку. Plus, you're going to unlock a unique special cosmetic for each champion we release. Они мне сказать не дают. Plus, you're gonna get on Виктор screen right Маунт. now the Legionnaire Эмоции, MVP позы.
Короче, еще раз, за покупку DLC, Battle Pass'ов, в которых включаются все 3 сезона Battle Pass'а, вы получаете этого коня, Виктора, вы получаете все таланты сразу открытые на будущих новых героев, вы получаете лимитированный аватар, вы получаете 1500 кристаллов, вы получаете эксклюзивный реколор скин, вы получаете войс-паки, вы получаете MVP-позы и получаете эмоции. И вот так вот. Скин на имане. Скин на имане. You could, the base ones, like you could be the black dragon with the red talons, you could be the gold dragon if you get that mastery. But if you want that alabaster, like kind of Drake with the blue fringes and horns, если ты покупал все БП, так это новый сезон. Если ты покупал все БП сейчас, которые вот 2018, тебе должны были уже дать кристаллы за все, которые стоят по отдельности по 600 кристаллов. Это уже на 2019 год. Yeah, especially on this one, it honestly started with the dragon. we wanted a cool frost dragon. I mean, already, like, I think it looks like it's clean, like you said. Не, ну, знаете, белый скин на, в принципе, на черном теле нормально смотрится. Like, if you're going, in my eyes, an ice mage build, this is the kind of skin you want to run, right? That's what you go with. Perfect synergy. If you're maining frost here, if you're maining frost, you gotta get the synergy with this. Блин, бомба вообще. Absolutely. And maybe we'll do a fire one some other Швабра. Yeah. Well, I mean, you can use like kind of the initial recolor, like with the red dragon. Like right now, that can work with the fire, I guess, if you want to go for it. Maybe not maximum synergy, but still get some in there. Yeah. But I mean, that's one of the ones that I think is going to be most interesting. I don't know if we have. Не, никого не оскорбляю, никого не обижаю. Я говорю, как есть. Допустим, вот черный скин я ездил, ты черный скин. Очень охеренно смотрелись. Реколор ничего такое, да, реколор вообще бомба. Это скин на Виктора. Скин на Виктора. Опять из него делают собаку. Это собака версия 2.0. Теперь он белый пес. Был черным псом, теперь белый пес. Like, I want to shout out to the weapon. Like, I've played with a lot of Victor, and I've played with a lot of Victor weapons, and I think this is one of my favorites here. Бородатый really Виктор, да. Embellished. Like, the lines on it are clear cut and powerful. I can't wait to get into the game. Yeah, the turnaround's ready for this one as well, so we can kind of go look at it and actually see, I guess, like the true model for this. And another thing, I guess, to mention is just like Видите, борода появилась, да? It is immediate unlock when you get the season pass. This is something you get right out the gate along with this and the Warhorse. Yep. Так, войспак. So we have some voice lines. I'm getting too old for this crap. Every dent in my armor is from some godforsaken. Ну скин классный, скин классный. Screaming for their lives. This will be no different. You'd sound less witty with my gauntlet around your throat. People lose teeth when they joke around me. Винтовка бомба. That actually doesn't suck. Кто играл во вселенную Warhammer, была там, значит, раса сестры битвы. Вот пушка и броня просто копия оттуда. Они тоже были в белой броне, с золотыми наплечниками, налокотниками, перчатками, наколенниками. И пушка была тоже. На Тайру скин, похоже, есть. Да, при покупке DLC тебе все последующие БП будут даваться сразу же. The kind of offset of it was far more gritty, right? It was a little bit darker. He's a little bit more serious. Which hopefully was conveyed. Look at that gun! Yeah. Пушка на Тайру вообще похожа, да. 196 лайков? А ну-ка, чат. Еще жмем, кто не прожал. Анимация звука стандартная. Либо это баг, как с Кинессой был, либо она такая есть, не знаю. The Walking Dead? Нет, не проходил. This is a professional's weapon. And that Warhorse coming through. Both of these. Ну вот конь, кстати, нормальный конь. Конь мне нравится. Маунт хороший. If I had to recommend something to spend some crystals on, Нимбы и крылья, как по мне, самая охуенная раса. Так вот, этот нимб у Тайра есть.
Читаю предыдущее сообщение. Братан, тут ты видел, как чат уехал? Напиши еще раз. Ульта, кстати, бомба вообще. Еще раз покажите. All the voice packs for the new champions coming out, plus all the initial cosmetic content, plus all the talents for the champions. Если у меня уже был куплен набор. Не, это новый набор, это на 2019 год набор. Сейчас на 2018 набор, кто купил все батлпассы, набор со всеми батлпассами, все батлпассы сразу получали при их выходе и получали кристаллы за их стоимость. А это новый набор, на новый батлпасс уже, на 2019 год. Separately, and then they just happen to come together. No, absolutely. The intent was always to give Victor this heavy plate, kind of wolf heavy plate theme, and we knew he was going to have a kind of a mount to match. So this is really intended to be his horse as a set. So this is what he uses to kind of ride into heavy battle with. Не, этот скин только за покупку набора получается, не по мере покупления батлпассов, только за покупку набора. Если вы покупаете все новые батлпассы отдельно, вы не получите эти бонусы. Was there anything, I guess, like when this came up in discussion, like, что тебе ответить? The concept for it, how did that like go? Like, how many iterations did it take to get to the point where it came to this? Ребятки, у меня чат слетает, у всех вопросы есть. Я стараюсь на вопросы сразу отвечать. И не получал кристаллы стоимости БП. Я купил себе набор и получил там что-то 1800 кристаллов за все наборы. Не знаю я стоимости набора, не расслышал. Вот это рейтинговая рамка сезона, когда выйдет. Вообще она должна быть в этом патче, но пока про нее ничего не говорили. Пока ее не показывали, пока ничего не говорили, возможно, она либо на стадии разработки еще, либо покажут позже. Сейчас высоких 30 FPS смогу после обновы на минималках все те же 30 FPS играть. Если у тебя операционная система 64 бита, да. Если 32, нет. And that just looks phenomenal, but we have the turnaround as well to be able to see, like, I guess, like the full model. Рик, завтра с драйвом я очень буду стараться. And again, not being ridden by anyone, no mount for this, it's just pure horse. Да, 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 за каждый набор должны были по 600 кристаллов возвращать. Конь, кстати, бомбезный вообще. Alright, with that, I mean, я сделал 200 побед рейтинговой игры. 64 бита, 4 ГБ ЗУ. Да, хватит, да, будет работать. 2019. Plenty of time to be able to get that, starting with 2.01, but I'm assuming just throughout any time that you have going forward with it. It includes the 1500 crystals, like you mentioned. So почему ничего не давали? Не знаю, Рокстар. Мне все дали. И всех, кого я знал, кто покупал наборы DLC, тоже возвращались. Everything kind of stacks up on its own. And I mean, with that, we're going to actually do a quick video just before we get to balance 2. Да, ты прав. А Кинеса Стрикс похож на этих. As we get into again the big, I guess the other big part of У Ильдаров был, похоже, воин тоже. Так, следующее. 2019 Итак, 2019 год будет лучший во все времена. 6 новых чемпионов, лучшие дизайны, лор, ответы на все ваши вопросы, 6 новых карт, 3 новые карты осад, новый батл пасс каждые 2 месяца. Мы лучшая студия в мире! Больше поддержки для комьюнити. PTS заранее за месяц до патча. Каждый фикс баксов. Внутриигровые турнаменты. Турниры. Не успеваю, блядь. Новые предметы в магазине. И никакой системы плати выигрывай. Мы лучшая студия в мире. Evil Magic Games. Каждый патч 100 багов. Yeah, I'm looking at this tree. This is really cool. Is this all fan art? Yeah, so this is actually our Мы средний показатель FPS. Со стримом 150, без стрима 170. Make sure you could be able to see it all, but I think we're gonna make this a new Christmas tradition. We basically asked for fan art and notes and cards from our community, and I think it turned out really nice. You can't see it, but there's a crystal tree topper. So.
Каждый патч фикс багов, но я не успел там переводить. Ну вы поняли, в общем. Thank you guys. We got so much. We didn't Рыжуля стала expect to get, жрулей? so we tried to arrange it so you can see most of it. But also on paladins.com we have ornament templates. So if you want to make your own paladins ornaments, ну или на зиму можете чуть набрала. Might actually be doing that at some point. We still have yet to decorate my tree. I've had it up for 3 weeks and there's no ornaments touching it. It's just been sitting. It's been up for like 3 weeks. Okay, I can understand. It's been like right after. Чтобы вы понимали, минимальные требования для паладинов с 2019 года изменятся. Нужны будут уже мощнее калькуляторы. And so the very first thing that is on this list, because we need to tackle it in a very specific order because of the way things are changing. Так, давайте поговорим про баланс. Итак, первые наши изменения будут связаны про итемы, предметы, которые вы покупаете во время катки. Мало того, что теперь можно будет во время боя закупать несколько итемов одного цвета. Хронос, Нимбл, Мораль Буст, Прижигание, Врекер, перезарядку, Бульдозер. Можно будет брать предметы одного цвета. Также у чемпионов будут убраны карты с CC-контролем, защитой от негативных эффектов, с прижиганием. У Лиан будет убран талант смерть налоги, который дает 90% прижигания. How we can make the game more engaging and kind of give players more choices. We were looking at Smite-esque tier 3 passives, or new items, or new prices. Новые итемы, новая цена. Цена на вампиризм будет снижена до 200 кредитов. But we feel like the limiting factor was that you could only have one of each type. You can only have one offense, utility, defensive, and healing card. And so what we've done is we've actually lifted those restrictions coming into Season 2. So you can have 4 offensive cards, 4 healing, you can have 2 вот он сейчас об этом и говорит, то что вы можете закупать 4 карты одного типа. Choices come out of game and creating dynamic loadouts for different scenarios and team compositions. That once they get in game, they don't really have. Киллы вместе будут все. Хронос, Мораль Буст, Нагана, Хиллера, либо Мораль Буст, Хронос и защита, Бласт урона, прямого урона и все. And now with the item store unrestricted, you're still limited to 4 items, important to note, but you're really able to kind of create and challenge certain characters. If you're a healer who's having a lot of trouble with certain characters, now you don't feel as допустим, если сейчас вы играете, там у вас main heal, и есть определенные герои, которые доставляют вам кучу очень неудобств в тот или иной момент битвы. В новом же патче вы сможете себе приобрести несколько защитных карт, несколько усиливающих карт, Хронос, Мораль Буст, и это гораздо упростит как бы ваш геймплей на хиллере. Maybe opt more towards all the utility cards or an assortment. So we're really excited to do that and kind of open up how season plays out. Малоактуальные, либо какие-то имбалансные таланты разработчики переработают, берут 4-й таланты, у каждого героя теперь останется по 3 таланта. You can play around, you can test with, and I'm curious to see what's going to be like rise to the top. What's going to be the #1 items that are still prioritized. But one of the things that came with this item change, not only being able to now not be restricted, still only having 4 items, but being able to choose any of the items for those 4. You're also removing any loadout effects, including talents and cards that mimic. Они убрали все у всех героев эффекты прижигания, ломания щитов, защиту от эффекта контроля. Все карты были убраны у всех героев. Нужна твоя помощь. Мой ПК потянет новые системки Paladins. NVIDIA X5200 16 ГБ. Просто видюху написал. Я тебе что, просто по одной видюхе скажу, потянет ли тебе? По видюхе потянет, если у тебя процессор какой-нибудь i3 Pentium. Может лагать будет. The consequence was that it messed with the pace of the game and part of the feeling of what Paladins is, which is things, the pace like increases. Как танком жить, я тебе расскажу. Покупаешь защиту от прямого урона, покупаешь защиту от урона по области, покупаешь резилиенс и покупаешь омоложение. Все, танки просто неубиваемые становятся.
Like that's not how this is supposed to play. And sure, it was interesting. It was an interesting thing, but we deemed that it was not worth the consequence, which led into the removal of the restrictions on the item store and led to the removal of, so no loadout card now will reduce healing, increase damage to shields, add a reveal to anything in a kit that normally didn't have it base, and also no more CC reduction. Короче, уберут карты, которые раскрывают месторасположение героев, которые имеют инвиз. Что покупали освещение, уберут. Ну, то, что я сказал уже, эффекты контроля, врекеры, прижигания. I think a really good meeting point for both the things we wanted to do. Where we, there's been a lot of frustrations from, high-level players about, certain cards like, or certain talents like Death and Taxes, and, especially сейчас говорит про смерть и налоги. Like the top 1% of players that are in Masters, Grandmasters, and then those that are, competing at LAN, we notice that they prioritize, and it's almost like if you don't go this specific loadout card, you are playing the game wrong, because this, again, affected the pace of the game so much, and, now we're immediately reducing the effectiveness of the healers in round 1 instead of round 3 or 4. Когда нас убьет, освещение можно будет покупать. Можно будет покупать несколько итемов одного цвета. Прижигание в колодах уберут. Врекер в колодах уберут. CC иммунити, защита от эффектов контроля уберут. Освещение в колодах уберут. Post-show, because there's we just don't have enough time to actually cover it is important. The champions we're going to go over, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a couple things for them. Every single champion has a change. I think there was only like 5 champions that only had that got affected by the overarching talent adjustments. Everyone else has at least a minimum of 1 card change, maybe some talent changes. We changed a couple. 5 чемпионов, которые получили таланты как пассивные умения. From 4, now we have 3 spread across every single champion, kind of making it a little bit more, I want to say, like independent, like which choice do you go with? It's going to affect your game a lot more. У Стрикса со вспышкой, вспышка только будет работать при включенном пистолете. Талант у него будет только при включенном пистолете вы сможете видеть врагов сквозь стены. Если вы переключаетесь на винтовку, у вас цели пропадают с экрана. And going from 4 to 3 means that those choices could be more unified in what they individually did, right? Because then they didn't have to be like, oh, well, we need a 4. Каждую игру ты оформишь, каждую игру 5к. Да, я каждую игру по 4-5к оформлю. Если игра не 4-0. When you're just slapping on another one. So the fact that we are kind of slimming down to these 3 talents means Легу на вампиризм у Тайры уберут, Тайре вампиризм сделают пассивным. Пассивным у него будет. Как у серии с массовый хил талант сейчас, который будет пассивным. Спасибо, Вова. Спасибо, Вова. Привет. На танке, конечно, на танке ты стоишь на поинте фармишь. Upfront extra damage versus, okay, I need to do this interesting combo with my fire stance where I need to get 2 hits, and then I can proc an AoE on it where it's kind of more of this burst teamfight option. So, Прижигание будет, можно будет купить. Лол, чуваки, покупка всех карт одного цвета очень много возможностей открывает для разных персонажей. It's going to be a lot better balancing moving forward as well. Just because having 4 talents, especially because you have some talents that are kind of more intended for either новый контент делают, разнообразие игры. And you have some talents that are like 60% win rate, like 10% higher than the others, and we're like, спасибо большое. How do we balance this, right? And having 3, миксер очки трансляции на миксере смотреть. На миксер очки сейчас еще разрабатываются, чтобы правильные алгоритмы подсчета были, поэтому я думаю, у меня же хад есть миксер. 33% more things to deal with. 4 карт можно купить и все. Ну да. Outside of the talents that are changing, a lot of cards that are going either into loadouts or just being changed in loadouts, things that are going through all that. And I think that's kind of the big starting point is Dredge, the theory, I guess, behind all these champions. Dredge is the first one on the list. And it's just a simple kind of card change where it's going to be Spyglass now becoming Crow's Nest, but it's going to change the way broadside affects for him. It's going to knock him up now. Yeah, I want to talk about this because we did change 50 cards. Or somewhere near that amount. And these are like new effects. Короче, разработчики говорят то, что они поменяли больше 50 карт, новые эффекты. Переименовали карту у Дреджа. Spyglass, я даже не знаю, что это за карта такая.
Сейчас we've also придется noticed посмотреть. Kind of a lot of the community Spy perceptions Glass. around Dredge, and we've been Это, watching him very короче, closely. You noticed the past couple patches he's had после ПКМа adjustments to do some of и цели, находящиеся more рядом с stream тремя frustrations зарядами от around ПКМ, Scuttle, вы их видели. and, Обнаружение we have целей. noticed his win rate, Переименовали it's- эту карту. It is low now. Kind of was low before, and we're, kind of happy with where he's at because we have made a lot of adjustments and we want to see over time kind of where he lands if we need to make anything Так more. резилиенс не против this is всех just a должен card быть, и change for Бластсил Dredge. тоже. It is now going to knock you back with your broadside. So if you drop it, if you're running this card, and you drop it at your Теперь feet, новый trying to stop a эффект flank, у like, you're этого gonna go flying умения too. карта You can also теперь set up some отталкивает really целей. cool plays because you get a little bit of air control once this knocks you up. So you can kind of Отталкивает knock цели. yourself То to есть, areas you допустим, couldn't get before. вы кидаете эти 3 снаряда за Дреджа на ПКМ, не отталкивайте цель. На ПТС выходит патч. Ну, завтра, послезавтра. Спасибо, Влад. Смотри. Paladin Squid Boy. There you go. Смотри. And this was something Ты that видишь was like это? one thing that's important to know, Братан, and I ты think это you can видишь? see here, but it doesn't deal damage to you, but it gives you Пиздец, a что lot они с more Дреджем kind of сделали? ability options, but it changes how you would use broadside as an ability. Yeah, it's like a and its pseudo rocket effectiveness. jump, right? Yeah. Rocket Jump, да, Rocket Jump. This element of kind of, and I want to clarify too that this is not going to knock back enemies. This is only for Dredge. This is self knockback. So Kind it of gives like him Summit for some Inara? delayed. Yeah, a little bit like Summit for Inara. It gives it a delayed movement ability that has some preemptive setup. А противника не but should отталкивает. create some Отталкивает interesting только fun вас. For his talents as well, what we've done is we really love the idea of freebooter, but it required kind of a lot of investment, and the only way you really found it Да, useful как was крыса if из you're, Ойра. almost 5 stacking and super coordinated, and a lot of times players just found the Это other не пассивка, talents это had карта, the которую в raw колоду numbers, можно будет ставить. way more useful overall during the course of a game rather than, okay, we could set up some interesting plays. So we've actually integrated freebooter into the base of shortcut. So now every player is going to know, and it's going to become kind of a thing that people are going to get used to, where now friendlies are going to be able to travel through Dredge's portals at will. Okay, so and that's just integrated into the kit now, something that you can just do without having to worry about any of your talents, and you can now add this. Короче, у Дреджа пассивка появилась. Теперь все тиммейты могут проходить через его порталы, а талант был убран с игры. Теперь все могут проходить через порталы Дреджа. Новая пассивка. But Drogo's worm jets is being not necessarily reworked, but changed in a way Дрогос. that kind of come through to make Змей Сопла. Скорость его полета, талант. Был убран с игры и теперь добавлен в пассивку. Теперь сделан как пассивка. Теперь скорость полета Дрогоза у нас, ну вы сами видите, пассивно. So we like to change it to something far more drastically that influences your gameplay. And as you can see here, what it does is empowers the qualities of your boosters far more than the traditional one. And I don't know what. Ну это на самом деле давно на парашу. Спасибо за донат, братишка. The rank 5 of field tanks and the rank 5. Да, он может вновь нормально летать. Правильно, чуваки. Is going to give a hint at the potential flying ability of our wonderful lizard. But it's pretty substantial. With the right loadout, I will say that you can fly indefinitely with this talent. So it is very impressive to be able to do this. And also, I know this is something that Drogo's players have wanted for a long time, so it's good to be able to get. Drogo's players ликуют. Feel more impactful, I want to say, and that's kind of like the point. Обновлено почти мертвая It's not even feeling impactful like it is. It's drastically more impactful. It's going to change. Ну как мертвая игра? 26-28 тысяч онлайна, но все равно этот онлайн есть, все равно игра имеет доход. Ну игра типа в плане онлайна относительно мертвая по сравнению там с дотами, с кэсами, с пабгами и так дальше, с Майнкрафтом даже тем же. 28 тысяч онлайн, это все равно онлайн, понимаешь? Вместо сопли у него, чуваки, убрали талант Змей Сопла. 4-й талант на скорость полета убрали и сделали пассивным. Все. We've seen this requested a lot to have this integrated back into Understand? Патч на основе в 19 году. We think this is going to help Maeve. She's in a spot where we've made a lot of adjustments. Итак, Мэйв, 9 жизней. Не откатывай теперь умения, а
просто хилит на 400 хп, моментально. Моментально хилит на 400 хп. Не откатывает умение теперь. Kind of even just small adjustments go a long way. So now she's going to have a little bit more sustainability by herself. A lot of times Maeve is a true flank where скорость ракет, she's зачем скорость ракеты увеличивать? Isolated. That 400 health heal is going to help her. It's also kind of this opportunity cost where a lot of times you're using that not even for a heal. Many times you're simply using it for your reset, trying to get a kill, and then if you do that, you won't have the heal in case someone else comes around the corner. So players are going to have to think whether they want to save it for the heal or kind of use it to isolate and gank a problem. Теперь игроки смогут сейвить Q для хила и так дальше. Но я думаю, это можно будет в колоде и хил от Q увеличить. Можно будет мой за раз на фул отхиливать. Вообще-то откатывает, читая, написано now also heals 400 хп. Это обозначает то, что она теперь только хилит на 400 хп. Читай. It's 400 at max rank. So, you know, if you want to go this self-centric heal build, you can, but again, you have to invest that many points, and that's going to leave you limited on, you know, some other really strong Maeve cards. And we have, I think, probably another change here that Итак, следующее изменение у нас. Right? Worm Jets, I think, is going to affect the Drogo's players that really like it. Maeve is going to affect people either positively or negatively, depending on which receiving end of Maeve you are there. But this one, I think, is going to be receiving the overwhelming positivity. And it is that overpower is being changed from just, hey, I'm going to press E and you're grabbed. It is now a skill shot and has to be aimed. Yeah, so this was one of the absolutely top requested things. Khan was a really successful character release for us. He's a very strong tank. All tanks in our game are very powerful. But the relationship of how his Короче, у Хана was a sticking point for a lot of players сделали так, то, что теперь нужно четко прицелиться на цель, как хилом у дамбы. То есть смотри, так он никого не притянет. Так он никого не притянет. Нужно четко целиться на персонажа. Пофиксили хитбоксы ульты. And whiff entirely. What happens is if there is an enemy on your cross, think of it like, so functionally it's an instant trace. So in first person, you need to line up that shot, right? And hit your ultimate at just the right time and catch that person right where they are in midair or if they're on the ground. And then everything else that the ultimate Не, знаете, нормальное изменение. But now there's just a additional step where you Это, блин, слышишь, там Ханом не целясь можно было кого угодно вытянуть. А сейчас надо прицелиться. Смотри, смотри, показывает. Which at the higher levels of play really results in this relationship where it's like, okay, if I take, you know, morale boost or it's effectively a free kill at every X time mark, which is less than interesting. And again, it feels really cool. It's very thematic. Они сбалансировали Хана, потому что Хан, ну, он сколько патчей уже в мете, посчитайте. Вышел Кога, вышел Дредж, а Хан до сих пор в мете и банится. Если Хан промахивается ультой, у него ульта 30% как бы становится обратно. И дэмэдж с ульты увеличили вместо 600, он теперь наносит 900. Вот там весь ответ, зачем, смысл. Подняли урон, промахнулся ультой, 30% обратно получил. But considering how like slow charging it is, you're not really getting too big of a refund, right? No, yeah, not comparatively. I mean, if you whiff, that's still 70% of your ultimate down. Whereas before, a lot of times it's almost guaranteed a kill for a coordinated, even a semi-coordinated team. Yeah. And then just now not having that like guaranteed 5v4, we think is gonna change. Если не взять, промахнуться захватом ульта, потратится 30% останется. I have my ultimate, time to press the button. They're going to have to think about it and kind of know when to time it and how to aim it. Поскорее бы на Фернандо добавили такую карту, чтобы СВД перестал рунить, играя за меня 2-9. ВТВ, мой во в могилу. Hitting people in midair is probably going to be a lot more difficult trying to find that aim, that trace. Oh, it does. Oh, yeah. The favorite is the juggle, right? You hit the commander's grab, throw them over your head, and then as they're falling, you just pivot and then yank them right out of the sky. Да, у него увеличили радиус ульты, все правильно. Things to do is killing Amani as she's on Frostfire Glide. Like, whatever it is, like, whether Khan ripping her out or, like, sniping her as she goes, Makoa hooking her out of it as well. They all feel super satisfying. But we've been talking about certain talents that are getting integrated. Saris is the next on this list, and one that this has actually kind of been spoiled if you've been paying attention to the show that you two do. Итак, Saris. Restore Soul is going to be now healing all allies within
50 feet. So this is going to be voided by У Серис пассивное умение, талант, который хилил всех в радиусе 50 футов друг от друга. Теперь сделали как пассивный скилл. Теперь Серис будет хилить всегда массово. Значит, смотрите, цель, которую она начинает хилить, попадает 200 хила. Всем последующим хилится по 30% от базового хила, по 60 хп. Только 30% от максимального хп хилится другим, да. Но все равно слышь. Все равно слышь. More effectively team heal at a base level without it being overwhelming, right? She's not going to be doing a ton of healing to the extra players, but it allows her to keep her team healthy, and then she can now go into these other interesting talents that'll, you know, kind of change the way how it plays out. I think Soul Collector is probably going to be a big look. У нее escape сломана, ее видно. Extra И слышно ее now maybe you в can become скинах. like a tanky support that's really good at healing one Была person Лего and над kind of хилмой doing a через little bit of скилл, extra да. sustain, and then other front lines, or excuse me, other supports are going to kind of heal that, like, I'm going to heal everyone, like a Ying. So very happy with this change. I think this kind of doesn't make her the most effective team healer, but it helps her compete at the highest levels of other supports. Brings her back in to, like, kind of go up there with the Fury, the Malam, but people who can hit multiple targets at the same time. And this one, I actually didn't read this change beforehand. This one caught me off guard, but unauthorized use is getting completely changed, or not completely changed around, but there's going to be a cooldown reduction. Ну, то, что я ему говорил. Like, what exactly is going on? Yeah, we saw in recent time frame also there's a lot of frustration over the frequency of players being revealed. And we've solved this in two parts. One was removing. Короче, у него теперь вспышка откатывается вместо 10 секунд 5. Но при этом цели, смотри, не с пистолетом, а с винтовкой. And that was never the idea. The idea was that you had a projectile. Он вообще теперь без ВХ. Он вообще теперь без ВХ, этот талант. Он теперь просто наносит дэмэдж. И скорость полета этой флешки была увеличена на 150 единиц. Вместо 100 теперь 250. То есть теперь талант НСД не дает волхак. Увеличена скорость полета. И уменьшен откат с 10 до 5 секунд. It kind of fell off, like you said, and kind of focused more on, I'm just going to reveal it to everybody. And this is going to be more obviously more confirmable now. And I do want to note... Ну, это имба была, чуваки. Стрикс кидает флешку, и все видят, где находятся противники. Это имба была. I want to see a montage of people killing people by bouncing unauthorized used flare off the walls. Да, добавили новую тему. Отскакивает вспышка теперь. Вспышка теперь отскакивает. Вспышкой можно рикошетом попасть по противнику. That is probably the most accurate statement about that pistol that I have heard. It is frighteningly damaging if you underestimate it. You get in Strix's face, he's never going to be able to do anything. Get too close and you can still get no-scoped. I learned that the hard way too. But another champion that has actually been functioning maybe medium to close range. Sky, the smoke screen change. This is also something that you kind of spoiled a little Sky, bit. Q. The biggest thing, it no longer interferes with enemy line of sight. Yes, so this was really important. It cleans up some of our game space clarity too, which is always Q Sky. Теперь, если вы деретесь с противниками лицом к лицу, не скрывает ваших тиммейтов. То есть смотри, вам инвиз дает, но при этом вы видите противника. Смотри. Смотри. Но при этом Sky постоянно будет входить в инвиз при Q. Допустим, если сейчас Sky кидает Q, она заходит в инвиз один раз. Она выходит, все. Она заходит опять в круг, она не может войти в инвиз. Но сейчас Sky, кидая Q, может заходить и выходить с инвиза туда-сюда обратно. Тебе и мне приятно. So she's going to be able to play in and around her smoke screen and have a lot more survivability. Каждые 0,5 секунд. Каждые 0,5 секунд в дыму у вас обновляется инвиз. Such as increased movement speed and even the cooldown and duration of the smoke screen as well. All of these things are far more impactful now that the base ability is stronger.
So if you take the healing vapors, right? Every time it re-stealths you, it's also going to reapply that healing thing. So Skye is much more efficient at self-sustaining. Needs less babysitting, which is her problem, right? Because she doesn't have those large displacement, like quick movement abilities to like dodge roll, dash, blink, etc. But now she has a В 19 году этот патч будет, ребят. On her Q. Whereas before, it was something that like we put damage on it on a talent. We like made some obscure rules over who you Скай мета, да, так она сейчас мета. Чуваки сейчас Скай банят некоторые чуваки в рейте. Be re-stealth, constantly be safe, wait for my other cooldowns to tick down, time my strikes out of it. You can even weave your shots in between the stealth applications. То есть, короче, он говорит, вы можете стрелять между инвизом. Между невидимостью вы можете тупо стрелять. Stealth. Reposition. То есть вы поняли, инвиз, стрелять, яд, инвиз, смена позиции, стрелять, инвиз, смена позиции. Теперь работает это так. Not gonna block vision, so I know there's been countless times where like if you're playing support, right, and you have a smokes bomb thrown on your front line or something, they're completely out of vision. You can't get them anymore. So you can still see them, but at the same time, теперь на вашу тиму не действует. Действует инвиз только на Скай. Again, another one I'm really excited to see how it takes effect. The thing we haven't talked about yet is so we took out the talent, like I just mentioned, where you're like throwing your smoke bomb on people to deal damage. ПТС должна быть завтра, послезавтра. Это Real Magic Games, еще не знаете, чуваки. Что-то больше нерв-то? Не нерв. Is a healing field for your allies. You could run support Skye. That is going to be something I'm actually incredibly excited to see. It's not a low amount of healing either. There are lots of balance changes. Make sure to read the patch notes. Итак, у нас еще очень много правок баланса. This one is integral though, and it close to all of it. Just like again, another whole new world of potential for Skye. There is definitely check it out. So much, and again, that is worth mentioning, right? We have technically 30 minutes left, although just a couple more changes that we go Support Skye. Но у Skye есть карта, когда ты входишь в дым, ты хилишься. Когда ты входишь в дым и в инвиз, ты хилишься. И они про это говорят, то что там сделать колоду, если на дым, можно будет хилиться. I'd say at least 30, probably 30 of the champions. Аски миксеры не знаю, когда дадут, когда их пофиксят. Close to. I'm just roughly guessing at this point. It's a lot. Well, who's next on our list? Tyra is actually next. Итак, следующая Тайра. A very interesting one because again, it's a talent integration for her. Итак, пассивные. Change on top of that as well. Extra. Райфл. Теперь у Тайры пассивный скилл 15% поглощения жизни, вампиризма. 15% вампиризма. С закупкой карт. С редживинейтом сверху Тайра будет неубиваемая. Еще и с меткой, бля, там столько, по 21 себя нахилит за выстрел. Миксер Хана нет, еще не получил. So base, Tyra is getting 15% lifesteal. It stacks with her cards that benefit her. Тайра, походу, метой будет. Но как раз Тайра будет и мани жестко контрить своей меткой и так дальше, вампиризмом. She's not going anywhere quick, but she can sustain better. She's more lethal, and all of her other talent builds now benefit from this because it's base hunting, whatever the rifle is called, auto rifle. And then the other element that we did was we put, so now Mercy Kill isn't a tank killing or like a supposed. Короче, граната. Mercy Kill это талант у нее, по-моему. Короче, у гранаты теперь 3 заряда. Mercy Kill, да, это талант. Это талант у Тайры, который сейчас наносит 35% от недостающего здоровья цели. Сейчас этот талант будет иметь 3 заряда гранаты. Сколько очков миксера, но когда они работали, у меня было там что-то 100. 108. Это талант новый. Это новый талант. This kind of peaking philosophy, right? She couldn't do that because it was gated behind a longer cooldown on the Mercy Kill. Балансит персов, on the nade launcher. But now this talent feels really good to play. Drastically changes
how you play Tyre again, which is more reinforcing our philosophy, and is just great. And so that's going to open up, like you said, a little bit more survivability for her. Химика, привет. Моджи хилл нет, не знаю, что не показывали Моджи. Montages, but урон УПКМ такой же урон, 700 единиц осталось. Making sure that that's going to be effective. And then the last one, you seemed like you were excited to be able to take this away. Zin is having quite a few changes as well. Итак, Зин у нас тоже имеет несколько изменений. Counter on this one? Yes. So we looked at counter, the ability itself, and similar to kind of Androxus's Итак, also контратака у Дина отражает абсолютно весь входящий урон, пока она активна. Пока она активна, она отражает все. An in-hand weapon slash, basically. You're now no longer going to be firing back a melee ability. This gives Zin so many more options to be able to kind of hit targets from long range, because a lot of times this talent or this ability was really only useful in very, very close Она spaces. отражает урон четко туда, куда смотрит у вас прицел. Это projectile damage. Projectile damage, не hitscan. Projectile damage. The reset card? Oh, yeah. So we know a lot of players like a whirl build. We've seen it, but it's kind of never really had a good standing. It was hard to line up. So we actually changed one of the То есть, куда вы смотрите прицелом, туда вы отражаете damage. For Zin into a whirl cooldown reduction card. So if you hit the projectile, контратака вместо 560 дэмэджа наносит теперь 600. So it's one scaling. And so it actually helps kind of, I guess, juggle his abilities, and that makes it, I want to say, more effective as a flank, being able to like maybe whirl, counter, whirl. Yep. And get баланс, чуваки, это нормально. Это бомба. Я рад этим изменениям. Whirl, counter, whirl. And then maybe you've also reduced it because of the cooldown card that reduces it based on the number of players you hit. But it's a much more consistent playstyle. Ну, будут карты, естественно, на длительность контратаки, на откат контратаки и так дальше. Это чувак говорит, я помню, у меня на своей памяти всего лишь один килл контратака за Дина. Я так радовался. Итак, следующее изменение. Kind of bounce it right back at them. But that is kind of all the champions that we have for at least today to talk through. If you want to go through them again. На сегодня, говорит, это все изменения, которые мы зачитаем вам в студии. Все остальные изменения вы сможете прочитать уже на нашем сайте, на форуме чуть позже, когда мы их выложим. Ну там еще Дженесы должны были изменить. So, I mean, to start off, we're ending season 1, so you will be getting your ranked borders, but we're going right into the rewards. Итак, смотрите, сезон, награды сезона. Сыграйте 200 игр, получите Грока скин. Сыграйте 100 игр, Battle Hardened, получите титул лимитированный. Значит, получить 5 золотых медалей. Загрузочная рамка. Сыграть 10 игр, получить золотой сундук. Сыграть 25 игр. Щит. Аватарка. Медведь с щитом. Хэппи, привет, братишка. Season rewards, these can be completed from the start of season 2 to the end. For reaching gold 5, you're going to get a guaranteed ranked. Это в конце этого сезона, чуваки, в конце этого сезона. Сыграть 200 игр. Сыграть 100 игр, получить титул. Сыграть 200 игр, получить Грока скин. Получить 5 золотых медалей. Сезон 2, loading frame, загрузочная рамка. Вот этот вот знак вопроса, это походу вот загрузочная рамка вот эта вот. Или может новая какая-то. From season 1, you will be getting your ranked frame for the highest tier you achieved during season 1. Получите новые рамки. Man, Chris is just killing it. За самый высокий ранг, который вы получали в этом сезоне. У меня будет рамка грандмастера. Easy Club. Looks phenomenal. They did a really good job with these. Золото неплохо смотрится. Надо в золото будет походу спуститься. Are there like effects on these borders, or is this just gonna be kind of what you get? Because I mean, the way these look already is phenomenal, and the way they level up. Левел показывается слева. I guess we'll see. I think. Вот у меня гэм будет справа. If you're really killing it in ranked, you're gonna get these animated loading. Мастер, вот гэм мастер круто смотрится вообще. Intense loading frames. There's a lot going on. The way it seems to be themed is either the more birds there are, the higher tier birds there are, be scared. But then the more fire there is with those birds, start to be even more frightening. The artist for these was actually like winged creatures, was it? And like you escalate the veracity and the scariness of the winged creature as the rank increases, right? Because you ended with a dragon, right? And you started with like a bird.
Yeah. And so that was the rewards you're going to be getting for this past season. And of course, with the way things were going, we were actually mentioning the Chieftain Grok, and this was something that I think is a good example of how far the game has come, because the next season's rewards are going to lead you into this skin that I personally have yet to see, but I have heard looks amazing. Итак, ребята, вот он скин на Грока. Grok. Everyone loves Grok. Итак, войспак, покажите войспак. У него сердечко на лбу, чат, мне кажется. Чат, у него сердечко на лбу. He's going about 20% more love. Yeah, he's, would you say he's surging with power, Garrett? Yeah. Yeah, I would. Миксер Хана за просмотр трансляции на миксере на официальном канале Paladins. Здесь сейчас проходит патч. I think we're going to see him in game in a second. Something I do want to take note of about the splits. So we're doing 6 splits. So this is all. We're doubling the amount of rewards you can get from ranked splits. With this, we're going to be removing the crystal rewards in the champion leaderboards. На Грока 200, титул 100. Скин на Грока получаете, если 200 есть побед. Используйте миксер пока никак, они находятся в стадии разработки. Я позавчера зашел на миксер и спросил в чате, мне разработчик ответил, говорит, привет, SWD, я тебя знаю, коллега скинул там стикер стримера и говорит такой, сейчас типа миксер очки еще в разработке, разрабы сами сейчас пока не понимают, как их нормально начислять, и поэтому сразу начислится, как все починят. 200 побед рейд, ничего не было сказано про рейд, и рейд просто 200 побед. Хорошо, есть пробитие. Спасибо за подписку. Neor GTS. Is this like a split one, or is this a season 2 reward? Like, does it fall under season 2? Okay, so this is the full skin. At any point, once you've played 200 games in ranked season 2, ага, то слушайте, вот этот Грок, он будет за сезон 2. What this skin looks like when it does go forward as a full model, not just the art. Вот он, войспак. Look at those shoulders. Look at them. There's so many horns. Grok's just gonna like reverse into you. Миксер Хана, ну кто-то уже нафармил. Есть люди, которые нафармили уже миксер Хана, либо скин-бустеры использовали. Посох стандартный. Или нет, хуй знает. Those gangly limbs confused me. Oh damn, dude, throwing shade. I have 2 immediate thoughts that came into my mind. It's that video's promise of more spikes seems to be coming true. But that also makes me think, like, you know the tailpipes on like, very ridiculous motorcycles? Like, you've given Grok tailpipes now. Yeah, and Super Saiyan hair. Like, so what? Okay, Grok needs to be his best self. And he can fly. Yeah, he's got it all. No, Grok should be a force to be reckoned with right now in this upcoming season. Посох бомба. I think this skin really embodies that. Also, it moving to be a little bit more of a dedicated reward versus being at that gold 5 threshold, and now being at the 200 games, right, in rank. It's a little bit more, I guess, prestigious. So it's like if you're like, you have the same skill level I do, you don't have to worry about the fact that you're never going to be able to reach the attainable level. Like, you can just get it from playing the games. Yeah, so regardless of your skill level, like if you're putting 200 games in a rank, скин-бустер, который с Battle Pass сейчас, rewarded with the really cool visual that we put out there, and for those that kind of want to show off how good they are, how skilled they are, we have the ranked loading frame. So that's when you go in, you get the obviously the escalating birds to where if you're grandmasters, you've got a dragon. Вы слышите, да, звук рока такой. Слышите, типа. And actually, with the way things are going, I was gonna make a joke about how you should be scared and worried when they're in your game, but we actually have another change that's gonna be coming with this patch, and then I guess some трансляции на миксере смотреть, чуваки. Вот, где я сейчас сижу, вот на этом канале смотреть трансляцию. Смотрите, у меня 54 левел, 102 тысячи очков. Вот здесь надо смотреть их трансляции. Почти 7 тысяч зрителей. So crossplay, we're introducing crossplay across Nintendo Switch, PC, and Xbox One. So that just means that you'll be able to play with and against players on all of those platforms. So you can opt out of it. It's going to be based on your input method, so whether you're playing with a controller or whether you're playing with a mouse keyboard. По поводу кросс-платформы, вы можете все узнать на их сайте по ссылочке, увиденной ниже. У тебя новый значок? О, 3 месяца! Братан! Поздравляю, новый значок. Красавчик, переливающийся. Секс прям знак. Xbox Paladins player. Now you're not a PC Paladins. You're just a Paladins player.
And we really like that. It unifies our players. And that being said, like Alyssa mentioned the platforms that we're ready to go on for crossplay, and we're technically ready to support additional ones too, should things change. Очки, которые у меня можно тратить. I mean, I don't want to, you know, tear up or anything. Queen, привет. Видел новый трейлер по МК-11, конечно, видел. I got this game, you want to play with me? It's like, sure, we have it on. Да, я думаю, старый режим груз они вернут, чат. А вы как думаете? Груз был фановый, я там так фанился в этом грузе. Там и карты были нормальные, реально карты были нормальные. It's really cool. And for us, with that, so not only is it cross-play, but in the near future too, we're going to have cross-progression available for PC and... Хорошо. We're ready to support more platforms Спасибо. too. It's really cool. Познавательно. Спасибо тебе за 100 рублей, братишка. Спасибо за донатик. You're going to get better matches quicker. Обнова, когда в 2019 году на основных серверах ПТС должен быть завтра, послезавтра. May result in longer queue times and poor matches because you're self-selecting into that. And also, ranked is going to be input specific. So you're only going to be, if I have a mouse and keyboard, I'm only going to be playing in ranked against people with mouse and keyboard. Они рассказывают про кросс-платформу. Если, допустим, вы играете на ПК, вам кинет только чуваков, которые играют на ПК. Если вы играете на контроллерах, вам только кинет чуваков, которые играют на контроллерах. You're only going to be able to, you are limited to only use your controller in that match. So we put systems in place to protect our players from anyone looking to abuse it. Чем груз от осада отличается? Не фаги. Груз это был самый бомбезный режим. Одна тима должна была просто довести тележку с одного конца в другой конец. Если она успешно довозит, идет ответная. Вторая тима, которая защищалась, должна опять отвести тележку до конца. Если они не довозят до конца за отведенное время, они проигрывают. Кому груз нравился, чат? Кто скучает по грузу? Absolutely. So release is slated for mid-January. We're going to have a much longer PTS just because this is such a huge patch. Этот ПТС будет у нас самый большой в истории, потому что много всяких фич, много изменений. Ребятки, сможете все потестить, проверить. Оставляйте свои отзывы, пишите в поддержку, если что-то не так. Может быть сегодня, может быть завтра будет патч. И очень много людей трудилось над этим обновлением. Всем большое спасибо. Итак, ребят, мы надеемся, вы полюбили этот патч. Чуваки, как вам этот патч? Напишите свое мнение. Я вот сейчас читаю чат, и напишите мне сейчас каждый, как вам этот патч. Правки баланса еще будут залиты в текстовый вариант. Actually, there's going to be at least some show from 2 to 3. I'm not sure exactly what's going on. I think a streamer is going on, yeah. Going for that. And then I know at 3 o'clock we have Dev Insight that I'm going to be on for that. So we're going to be going forward. So короче, кому как, да? Кому как, я вижу. Ну, а я вам скажу, что патч пока непонятный в плане баланса, как это повлияет на мету, потому что я такой вот игрок, я люблю вот какие-то изменения есть, я люблю сам зайти, сам потестить, сам все проверить и так дальше. Сейчас я их музыку вырублю, потому что, блядь, меня забанят потом везде. Меня везде забанят, я не хочу, чтобы меня отбанили, как бы. Мы сделаем вот так и вот так. Патч, с одной стороны, неплохой, с другой стороны, есть непонятная мета, которая будет введена в игру. Эти пассивные скиллы. Короче, вот мой вам совет. Просто ждите выхода ПТС, потом сами все тестируйте и делайте уже окончательные выводы. Хард, привет. Патч неплохой, но есть свои нюансы. Есть свои нюансы, и эти нюансы мы с вами будем уже разбирать на тестовом сервере. Все, ребятки. На сегодня мы с вами будем уже прощаться. Жду вас
Завтра стрим, я не знаю. Если у меня завтра получится стримить, я завтра буду стримить с Дрейвом турнир по Фортнайту. Если не получится Fortnite, либо paladins рейтинг будет. Ну, что-нибудь, короче, стрим будет. Стрим будет, ребятки. Всем спасибо большое, кто сегодня был. Спасибо вам за вашу поддержку. Кто еще не прожал пальцы вверх, жмите. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за донаты. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Perseus.